گزیده ای از کنفرانسها و جلسات در ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی 25 و 26 تیر 1405. کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی‌های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت‌های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405. اهدای کتاب بیانیه اکثریت پارلمان و سنای ایتالیا از احزاب مختلف سیاسی به خانم رجوی در محکومیت موج اعدام‌ها و فراخوان به توقف اعدام‌ها در ایران. اکثریت سنا و پارلمان ایتالیا: ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می‌نهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می‌کند. اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا: ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی است استقبال می‌کنیم. بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کردند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت استقرار دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید.
اعضای محترم پارلمان-سنا ایتالیا، آقای پرزیدنت آمپیلی، دوستان ارجمند مقاومت ایران، از دیدار با شما در خانه دموکراسی ایتالیا خوشوقتم. از طرف مردم و مقاومت ایران قدردانی میکنم از حمایت اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا که در بیانیه خود یک راه حل واقع بینانه، دموکراتیک و مردمی رو برای حل بحران ایران مورد تأکید قرار دادند. من امروز اینجا به خانه دموکراسی مردم ایتالیا اومدم تا از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه‌ای به قیمت نابودی کشور می‌خواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماه‌های بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت. ابتدا با کشتار بیرحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمبسازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناح‌های رژیم با این تفاهمنامه گویای یک حقیقت مهم است و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد. دوستان گرامی، در 4 دهه گذشته در جهان غرب سیاست غالب تلاش برای تغییر رفتار این رژیم بوده، اما نتایج معکوسی به بار آورده، زیرا به جنگ راه برد. اکنون این سال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که راستی سیاست صحیح در مقابله با این رژیم چیست؟ روند اوضاع نشان می‌دهد که تا این رژیم هست، تأکید می‌کنم تا رژیم آخوندی بر سر کار است، منطقه روی صلح و آرامش نمی‌بیند و نخواهد دید. هر مقدار هم که منابع مالی و قراردادهای تجاری دریافت کند، باز از جنگ افروزی دست بر نمی دارد و این تصور اشتباه است که گویا در آینده روزی خواهد رسید که این رژیم دشمنی با جامعه ایران و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. نمایندگان و حضار گرامی، آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود، نسل جوانی در دیما ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این قیام خود رو به خوبی نشون دادند. اونها منسجمتر و سازمان یافته تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیامهای بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. میخواهم کلمات
جوزپه مازیمی اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب‌ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. در چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت‌ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود میبرد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده میکنند. آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام‌های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام‌ها به حدود 1000 مورد رسیده است. از جمله اعدام 10 زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس‌های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس‌های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستند. اونها رو اعدام کردند. و این هم عکس‌های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون‌های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت‌های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن 10 کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمانی یافته آنها. دوستان عزیز، طنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد، در ماه‌های اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی‌اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمانی یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می‌شود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یک جمهوری دموکراتیک.
جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی عاری از تسلیحات کشتار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمبسازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع‌گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم. فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا. امروز ما با باوری عمیق قاطعیت خود در برابر سرکوبگران و همبستگی خود را با کسانی که ایستادگی و مقاومت می کنند ابراز می داریم. Allora, benvenuti e bentornati a chi è già stato qui, perché non è la prima volta che ci incontriamo per parlare dell'Iran e del suo futuro. L'incontro di oggi ci permette di affrontare temi complessi e urgenti, quali l'attuale condizione politica e sociale della Repubblica Islamica dell'Iran, il ruolo che la comunità internazionale è chiamata a svolgere per favorire appunto la stabilità del Medio Oriente, la tutela dei diritti umani e le prospettive per un percorso credibile di pace e democrazia per il popolo iraniano. L'Italia sostiene la società civile iraniana e il regime sanzionatorio dell'Unione Europea per le gravi violazioni dei diritti umani, istituito nel 2011 e ora prorogato fino al 2027, che conta centinaia di persone d'entità designate e incluse il congelamento dei beni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e il divieto di messa a disposizione di altre risorse economiche. Ricordiamo che si tratta di strumenti che non hanno come obiettivo il popolo iraniano,
ma i responsabili della repressione, e questo va davvero sottolineato, i vertici degli apparati coercitivi, gli esecutori materiali della violenza contro manifestanti pacifici, i giudici che pronunciano condanne senza contraddittorio, i comandanti coinvolti in operazioni di repressione transnazionale che hanno raggiunto anche il territorio degli Stati membri della Unione Europea. L'azione sanzionatoria non deve però pregiudicare l'accesso della popolazione civile a beni e servizi essenziali. Su questo punto il Parlamento italiano si è espresso con nettezza. Onorevoli colleghi, illustri ospiti, la storia della relazione tra Europa, Italia e Iran è una storia lunga di scambi culturali, scientifici, umani, di grandi, meravigliose contaminazioni che precede di gran lunga le vicende delle ultime decadi. Oggi riaffermiamo con convinzione la nostra fermezza verso chi reprime e la nostra solidarietà verso chi resiste. Consapevoli che progettare il futuro dell'Iran spetta agli iraniani, ma la comunità internazionale deve assicurarsi che quel futuro possa costruirsi in condizioni di libertà, sicurezza e legalità internazionale. Sono stato un po' lungo, ma era necessario e doveroso per onorare tutti voi e per dare conto del grande lavoro che ha accompagnato le istituzioni italiane in questi anni in solidarietà con il popolo iraniano. Grazie. نایک گروپیونی. خانم رجوی، حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح طلب را در سر می پرورانند. دیدگاه شما دیدگاهی رو به آینده است و همواره الهام بخش تمام کسانی است که باور دارند تغییر و تحول می تواند از دل قدرت ایده ها و اراده و خواست خود مردم متولد شود. Grazie mille. Signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, autorità, signori e signore, per me è un grande onore ma è una grande responsabilità. Nella sede della rappresentanza democratica italiana, come prima il Vicepresidente ha ricordato, apriamo la conferenza sull'Iran del futuro, consapevoli che libertà, diritti e responsabilità internazionale non sono parole astratte, ma impegni concreti che chiamano in causa ciascuno di noi. Ora desidero rivolgere un saluto davvero speciale alla signora Meriem Rajavi. Presidente eletta, e sottolineo eletta, del Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Cara Presidente Rajavi, noi ci conosciamo ormai da parecchi anni, ma per me è sempre un grandissimo onore e con emozione l'accolgo ancora una volta alla Camera dei Deputati. Vede, la sua presenza rappresenta molto di più di quella di un'autorevole leader politica. Rappresenta la speranza di milioni di donne e di uomini iraniani che desiderano vivere in un paese libero, democratico e in pace. Con coraggio, determinazione e straordinaria coerenza, lei continua da anni a portare avanti una battaglia fondata sui valori universali della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto, della separazione tra religione e Stato, dell'uguaglianza tra uomini e donne e del pieno rispetto dei diritti umani.
Il suo piano in 10 punti costituisce una proposta politica chiara e credibile per un Iran libero, pluralista e rispettoso della dignità della persona. La sua è una visione che guarda al futuro e che continua a ispirare quanti credono che il cambiamento possa nascere dalla forza delle idee e dalla volontà del popolo. Desidero quindi esprimere anche a nome di tutti i presenti la nostra più profonda gratitudine per aver accolto il nostro invito e per il suo instancabile impegno a favore della libertà del popolo iraniano. La sua presenza oggi onora questa conferenza e rafforza il significato del nostro impegno politico. Grazie. سناتور جولیو ترتسی. مریم رجوی امید است. او یقین و اطمینان زنان و مردان ایران است. Innanzitutto un grazie alla Presidente Rajavi per essere qui, per quello che ha detto e per essere quello che giustamente Naike Gruppioni ha detto nel suo bellissimo intervento. È la speranza di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. È la speranza, vorrei aggiungere, Naike, se mi consenti una piccola nota a piedi pagina, è la certezza, Mariam Rajavi, di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. E credo che quello che lei ha detto, che Mariam Rajavi ha detto, è una luce che si riaccende potente su quella oscurità che era calata oramai molti anni fa, nel 79-80, un'oscurità che era calata nel momento in cui si stava riaccendendo un'altra fiamma forte in fondo al tunnel di democrazia e di libertà, con la caduta dello Shah. Anche quello un governo per molti versi, un regime per molti versi odioso e criminale, diciamoci la verità storica, non è come dice il figlio dello Shah nelle interviste televisive quando lo si chiede cos'è stata la legacy di suo padre per il suo paese, e il figlio dello Shah dice regolarmente, l'ha ripetuto 2 o 3 volte ed è stato anche booed, sbeffeggiato ad Amsterdam, recentemente al Parlamento di Amsterdam, quando l'ha ripetuto, io di queste cose non parlo perché ne può parlare soltanto la storia. Questo è un po' l'atteggiamento mentale di un monarca che vorrebbe riproporsi con insegne nobiliari autodipinte e che non è sicuramente all'altezza di rappresentare quella carica di libertà, di forza e di volontà di andare avanti del popolo iraniano, che è quello di Mariam Rajavi. Ed è per questo che voglio dire alla Presidente Rajavi quanto le sono grato. Ecco, volevo dirvi questo perché nel ringraziare Madame Rajavi, il fondo del ringraziamento col quale vorrei concludere queste note così un po' sparse di argomenti che mi sono venuti ascoltando i 3 interventi precedenti, noi credo che siamo debitori alla grande azione dei mujahideen del popolo, debitori di un insegnamento e di un esempio di coraggio e anche di un insegnamento di grande chiarezza su come si fa una politica estera e di sicurezza in grado di evitare che dilaghi questa mostruosità di violenza, di totalitarismo, di dominio che è il regime islamico, che ha cercato di espandersi al Libano, alla Siria, all'Iraq, allo Yemen, ai paesi del Golfo e che adesso vorrebbe addirittura, ecco, questo è il senso del coraggio, dell'esempio, della speranza di futuro e della certezza di pace e sicurezza che tutti i nostri popoli cercano, che Mariam Rajavi oggi ci sta dando. Grazie.
سناتور مارکو اسکوریا. خانم رجوی، شما و سازمانتان درسی بنیادین به ما می‌آموزید. درس شجاعت، چیزی که در جوامع امروز به سختی یافت می شود. شجاعت کسانی که با وجود داشتن عزیزانی زندانی یا جان باخته تصمیم گرفتند دیگر سر تسلیم فرود نیاورند. Grazie per questa sala piena di gente e di entusiasmo. E allora, cari amici, io vedo questa sala che è piena di tante persone, anche di tanti iraniani, di tante persone che sono state costrette a scappare dalla propria terra e che spero, insomma, abbiate comunque mantenuto rapporti e contatti con tanti vostri amici, familiari nel vostro paese di origine. Io lo dico sempre questo e lo ribadisco anche oggi. Raccontategli di non perdere la speranza. Raccontategli che non c'è nessun carcere che può fermare il vento della libertà. Raccontategli che non c'è nessun tribunale speciale che può in qualche modo fermare l'affermazione dei diritti umani e della capacità di sentirsi davvero liberi e democratici. Raccontategli che non c'è nessuna paura che può sottomettere milioni di cittadini. Raccontategli che c'è una lotta che vale la pena di combattere affinché un popolo abbia un futuro libero e democratico. L'Iran invece ha vissuto tempi coraggiosi in cui le continue ribellioni di donne, giovani, meno giovani hanno messo a dura prova il regime iraniano, ancor prima dell'intervento internazionale. Però per continuare quell'esempio, come sapete, nel 1989 quel muro è venuto giù. Madame Rajvi, noi ci siamo conosciuti, ahimè, tanti anni fa, quando io ero a Bruxelles, quando facevo il parlamentare europeo, e da lì è iniziato un impegno mio, personale, del mio partito, oggi di Fratelli d'Italia, ma di tanti. Io la ringrazio, Madame Rajvi, e ringrazio tutta la sua organizzazione, perché lei ci insegna un elemento fondamentale, quella del coraggio, che in questa società è difficile talvolta trovare, di chi, malgrado ha avuto familiari incarcerati, uccisi, come tante delle persone che stanno in questa sala, hanno pensato che non si poteva più continuare ad abbassare la testa e che vale la pena anche gridare questo anelito infinito di libertà, perché alla fine questa libertà abbraccerà il vostro popolo. Grazie per credere ancora nella speranza che ci unisce tutti quanti. پاتریک کندی: ما به عنوان جامعه بین المللی باید از مردم ایران، از خانم رجوی، شورای ملی مقاومت ایران و لشکرهای کانونهای شورشی و سازمان یافته در سراسر ایران که دهه‌هاست این مبارزه را پیش میبرند حمایت کنیم. We have given the mullahs every opportunity over the last several decades to have a peaceful solution. Whether it's President Obama's grand bargain, President Biden's grand bargain, every single time the world community said, let's try to resolve this peacefully, the Iranian regime refused. And they are refusing again today. But let us understand, the answer are not more bombs, because we know that the real fear that the mullahs have are of their own people. We have seen popular uprisings, whether it's December 2017, November 2019, September 2022,
or most recently, January of 2026. The people of Iran will take back their country. But we, as an international community, need to be supporting the people. We need to be supporting the people. We need to be supporting Madam Rajavi and NCRI and the legions of organized resistance units throughout Iran. The MEK's resistance fighters who've been waging this fight for decades. When my uncle, President Kennedy, spoke about this issue in Berlin, his most famous quote, he said, "I am a Berliner." What was he saying? He was saying, I am one of you. We are all in this together. And so to Madam Rajavi, to all of those at NCRI, to all the resistance leaders in Iran, we are with you. Man Irani Hastam. Man Irani Hastam. Man Irani Hastam. Man Irani Hastam. Thank you very much. شهردار رودی جولیانی: مجاهدین خلق تنها گزینه واقعی روی میز هستند. این گروهی است که 47 سال بر روی چگونگی سرنگونی رژیم و نحوه جایگزینی آنها کار کرده است. Thank you. Thank you for having me here, and this is not my first time, or hopefully maybe my last time, because the next time will be in Tehran, right? There's no question that we're at a point now where one of the major questions being asked is, okay, what's next? What can replace this government? And we hear time and time again when we're in these situations, we're going to go from bad to worse. We've had that happen. Or we've gone from bad to almost as worse. Or we've gone to bad and totally confusing. Or we've gone to bad and challenging and it worked out. Well, that's not the case here. We don't have to do that. We can go from bad to the known. We know what we're getting in Madam Rajavi, and we know what we're getting in the MEK and the NCRI and the various groups that have been working not for a day, not for a week, not for a month, for 47 years, and before that against the Shah, for one purpose and one purpose alone: freedom for the Iranian people, the basic minimum they deserve. And there's no need to look anywhere else. In fact, there is no one else. There is no one else. Oh, the Shah. How insane is that? This is the child of a murderer and a thief. You want to call him a Shah or a prince? I prosecuted murderers and thieves. Most of the people I prosecuted, well, I know the mafia guys probably did it. I'm thinking he killed more than most of the people I prosecuted. But he was real close. He stole a lot more than a lot of the people I prosecuted. And this is his son. Now, sometimes sons can change. You don't put the sins of the father on the son. Unless the son tells you 2 weeks ago that he's very proud of his father and he thought his father was the greatest leader of Iran.
Well, maybe the son said that because he's loyal to his father and stupid. But he really means it. He's surrounded by the Savak, and he does business with the IRGC, which is why I will tell you the American government will never accept him. It happens. Some people do reform. Some people don't. This guy shows no intention to reform. My father was the greatest hero in Iran. My father didn't do anything wrong. He helped the country. His father murdered untold numbers of people. His father helped the English steal your oil. Well, his father started that. There was a point in the 1930s when England was taking, you were getting 15% of your oil in Iran. England was getting the rest. But you actually paid tax on your 15%, and you were losing money on your oil. It would be the kind of fraud I used to prosecute against corporations when I was U.S. attorney, except a major one. They stole from you your future. They stole your oil. And then when somebody tried to resist that, they, along with our CIA, put the old man back in charge of the Shah, and he continued to do that. So he's not a possibility. And then there is no other possibility. The MEK is really the only game in town. But the good news about it is, usually when there's only one game in town, it really stinks. They don't know what they're doing. They're incompetent. This is a group that's been working at this for 47 years. It's been working specifically on how to overthrow them, one, but with a lot more wisdom than most of these groups, how to replace them. And just about as much work has been spent on how to replace them, on how to replace them, than just overthrowing them. And Madame Rajavi and her group have put together an interim government, transition government. Been there for a long time. So they've thought through the structure of how they're going to do it. They thought through the structure of the temporary government. And then they've provided a 10-point plan of what, as a basic minimum, they have to accomplish. They wrote the outlines of a constitution, the basics of it. And let me tell you what they've done, because it's more ingenious than people think. They've guaranteed people's rights. The usual way, the 10 points pretty much cover, if not all, I think all and more than our civil rights. More emphasis, for example, on the rights of women, needed because this has been the worst, most brutal attack on women that I know of. Certainly in the modern era, I'm looking for one in past eras. And the tragedy of it is the groups that fought for rights for women, the main ones, are absent because their political ideology is what they really stood for, not the rights of women. They don't care if Iranian women are murdered, slaughtered, raped, and deprived of just basic rights that we don't even think about anymore. The major feminist groups have been silent. So who cares? They're useless anyway. They are. They're useless, completely useless. So here's a group, thought through how to do this, has a plan. Beyond that, they've earned it. They've earned the right to do this. A situation like this, you're only going to get the confidence of the people if you shed blood with them. Well, they shed more blood than any group in Iran. There was a big rally, 500,000 people, right at the very beginning to try to challenge. The IRGC came into the streets
and much like happened in January of this year, slaughtered them in the streets, and then took prisoners and at will executed them, just like they're doing right now. And it's not being covered. I've been confronting it now for 17 years, so I know it backwards and forwards, and they're good at it. And the only way we can do that, and this is where political support is enormously important, is my people in all these governments, all over Europe, all over the United States, and every place else we have to go, standing up and saying, we got an answer, MEK is the answer, give me an alternative. When they give you the shop, bring them to me. And tell him, yeah, when he returns the money that he stole and the food that he took out of the mouths of his people, maybe we can give him a job in the post office. But we're not going to let this Nepo baby little jerk run one of the most complicated nations in the world when we have a woman who has given her blood and her brilliant brain to thinking this out. It is our obligation to get that message out, because it is out, but it's suppressed. So we have to fight that suppression, and we have to get it out. And if it does get out, you will find that this will happen a lot faster. There are certain legitimate people worried about the transition because they don't know. We can't solve all worries. That's a worry we can solve. So I dedicate myself to that. I will do anything I can, because if I don't get to Tehran next year, I'm going to be very angry. God bless all of you. مصاحبه سیمای آزادی با فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا. به رسمیت شناختن مقاومت ایران بسیار مهم است. ضروری است ایران را از این دیکتاتوری خونبار آزاد کنیم. First of all, please explain us what message came out from this gathering today at the Italian Parliament. Tanto è un messaggio di incoraggiamento al popolo iraniano. Gli occhi del mondo sono concentrati sull'Iran, ma soprattutto sulla capacità del popolo iraniano, con l'aiuto della comunità internazionale, Italia in testa, di liberarsi da questa tirannia, da questa dittatura religiosa che sta facendo tante vittime, sta conculcando libertà fondamentali. Io penso che sia importante avere speranza. Siamo tutti ottimisti perché i regimi peggiori che la storia dell'umanità ha conosciuto alla fine sono finiti, si sono liquefatti, e quindi la stessa cosa accadrà, lo stesso destino ci sarà per il regime iraniano. Noi cerchiamo di trasferire con iniziative parlamentari, con la solidarietà e il sostegno dei governi, il governo italiano, i governi europei, i governi occidentali, tutta l'energia, la solidarietà e l'amicizia al popolo iraniano, e ci auguriamo che questa pena, questo dolore, questo sconforto possa finire presto. What would be your main demands, what you asked during your speech to national level in Italy, from the Italian government and from the EU in general, regarding the situation of human rights in Iran and what the Iranian regime is doing in the regional level? Intanto riconoscere la resistenza iraniana è molto importante, stabilire delle relazioni diplomatiche, di amicizia, e sostenere in modo convinto l'Iran, immaginando che il popolo iraniano sia uno dei tasselli fondamentali per la costruzione di un equilibrio mondiale basato appunto sulla pace, sulla libertà e sulla democrazia. Noi consideriamo la storia dell'Iran una storia familiare, cioè non riusciamo a interpretare diversamente
la cultura sterminata dell'Iran rispetto a quella dell'Europa continentale o del cosiddetto mondo occidentale, cioè la sua civiltà. C'è un centimetro di distanza tra quello che ha rappresentato nel corso dei secoli la storia dell'Iran e ciò che invece ha costruito l'Europa e l'Occidente. Quindi questo rapporto che sembrava che si potesse concludere positivamente e trovarci tutti dalla stessa parte della barricata, pensavamo e speravamo prima si potesse portare a maturazione. Abbiamo conosciuto invece da qualche decennio a questa parte la dittatura religiosa in Iran che ha interrotto questo rapporto di amicizia, però è importante per l'Iran, è importante per il popolo iraniano, è importante per l'Europa, per il Mediterraneo, è importante per il Medio Oriente, è importante per il mondo intero che presto questo sodalizio si ricostruisca e che questi popoli possano non solo raccontare della loro amicizia, ma possano manifestare questa amicizia e costruire il benessere dell'umanità insieme. Thank you. And if you were to talk directly to the Iranian people, what would you say to them? Non mollate, non abbiamo bisogno di parlare dello stretto di Hormuz, abbiamo bisogno di liberare l'Iran da questa dittatura sanguinaria e quindi il messaggio che mando è quello, diciamo così, di resistere, di essere forti, di saper affrontare questa fase difficile e di essere consapevoli che il mondo guarda alla resistenza iraniana con grande speranza. Grazie mille. Grazie mille. رناتا پوریلینی استاندار لاتزیو 2010-2013 نماینده پارلمان ایتالیا 2013-2022. Ormai sono tanti anni che seguo la resistenza iraniana. In ogni mio ruolo ho provato a dare un contributo. Da deputato, da parlamentare, addirittura da presidente di regione abbiamo accolto i vostri feriti di guerra. Purtroppo qualche anno fa sembrava che la situazione potesse evolversi in positivo, adesso invece vediamo che c'è un arretramento in tema di diritti, vediamo quante impiccagioni ci sono in un momento ancora più complicato con questa guerra che non sembra finire. Noi continueremo ad essere dalla vostra parte, continueremo ad intervenire in ogni vostra conferenza, laddove c'è da gridare per la libertà dell'Iran noi ci saremo. La cosa che più mi piace di questa resistenza è che è guidato da una donna forte che ha messo al servizio del suo popolo la sua vita e che noi sosterremo con forza, lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. Ripeto, un momento molto complicato, molto difficile, speriamo di non vedere ancora una volta arretrare nei diritti, ma quello che vediamo tutti i giorni in TV non ci fa ben sperare. Proprio per questo oggi siamo qui, per dare ancora forza e ancora idee a quella che per noi deve diventare una terra di libertà. Il popolo iraniano deve guardare a tutti coloro che al di là dell'Iran stanno lottando perché questo paese torni ad essere libero. Bisogna impegnarsi, bisogna a volte anche, come purtroppo fanno, rischiare le proprie vite, ma per provare a dare un futuro migliore ai giovani che comunque in quella terra ci sono. Abbiamo organizzato e ho voluto fortemente questa conferenza per mettere al centro, come dovrebbe, come è stato fino a poco tempo fa, gli iraniani, i loro bisogni e il supporto che noi dovremmo dare loro. Noi pensiamo di esportare la democrazia come fosse un modello precostituito, ma in realtà la democrazia non si esporta, la democrazia si conquista e gli iraniani ci insegnano con coraggio che la libertà non è di appannaggio dell'Occidente, ma la libertà è dell'umanità. Oggi abbiamo parlato di un Iran del futuro, un Iran che appartiene agli iraniani e nell'Iran che io credo possa essere l'Iran che supporti il popolo iraniano nella libertà, nella dignità, nei diritti, sia l'Iran della signora Rajavi, che è la presidente eletta della resistenza iraniana. E col suo impegno che profonde da anni per il supporto del popolo iraniano,
Lei è la persona, l'unica possibilità affinché il popolo iraniano riprenda a vivere come deve. Il messaggio di questa conferenza è: nel Parlamento italiano, la nostra Costituzione è fondata sui diritti, sulla dignità, sulla libertà. Oggi noi abbiamo organizzato questa conferenza nella casa della democrazia italiana. Il confronto che noi abbiamo cercato è stato un confronto libero, volto a cercare di supportare concretamente una soluzione. I miei colleghi che lavorano da tanti anni, come sto facendo io, a sostegno della signora Rajavi affinché lei possa tornare nel suo paese, che da tanti anni purtroppo è costretta a lasciare da solo a causa del regime iraniano. È molto importante che oggi quello che è stato detto venga trasferito all'esterno, venga valorizzato, perché il nostro contributo possa essere ascoltato dai ragazzi iraniani e tutti i cittadini iraniani che stanno soffrendo in Iran sotto il regime. ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی‌های پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا 2016-2018، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا 2019-2024. کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر امور مالی صندوق بین‌المللی پول 2008-2013. گی فروفشات، نخست وزیر بلژیک 1999-2008. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. دکتر گیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. سفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. دکتر هانس اولیش زایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017 و آنتونیو ستانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا. خانم مریم رجوی: راه حل ایران نه در جا زدن در زمان حال و استمرار این رژیم است، نه بازگشت به گذشته و احیای دیکتاتوری سرنگون شده شاه. این راه حل آینده را پیش روی خود دارد که برپایی یک جمهوری دموکراتیک است.
در انتظار ننشسته ایم که دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخاسته ایم برای احیای حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی. دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. دوستان گرامی، از دیدار با شما، اونم در این شرایط حساس، در این جلسه مهم خوشوقتم. این کنفرانس فرصت خوبیه برای بررسی مسئله ایران که در ماه‌های اخیر به صورت چشمگیری در کانون توجهات جهانی قرار گرفته. از سال 57 و سرنگونی شاه توسط یک انقلاب مردمی و سرقت رهبری اون توسط خمینی در 48 سال گذشته، تحولات مربوط به ایران یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که تأثیرات دامنه‌داری بر تحولات منطقه و جهان داشته. در یک سال اخیر واقع شدن دو جنگ و همچنین قیام بزرگ دیما و کشتار هولناک هزاران جوان بیش از همیشه نگاه ها رو به سوی ایران برگردانده و این پرسش رو روی میز آورده که راستی راه حل این شرایط و این رژیم چیست؟ و این چالش دائمی و طولانی که منطقه و جهان رو به خطر انداخته و مردم ایران رو به گروگان گرفته چگونه قابل برطرف کردن است. این موضوعیه که میخواهم امروز خیلی مختصر به اون بپردازم. تردیدی نیست که این راه حل نه در جا زدن در زمان حاله و نه استمرار این رژیم موجود، یعنی رژیم ملا هاست، نه بازگشت به گذشته و احیاء دیکتاتوری شاه راه حل و نه وضعیت موجود. راه حل اون چیزی هست که در آینده جلوی روی ما قرار داره و اون عبارت است از برپایی یک جمهوری دموکراتیک. رژیم های فعلی و سابق به دلیل بنبست سیاسی و تاریخی ادامه کارشون ناممکن بود و ناممکن هست. مورخانی که روندهای سیاسی و اجتماعی دهه 1350 رو به طور عمیقی بررسی کردند اذعان میکنن که دیکتاتوری شاه قبل از اون که سرنگون بشه به رغم افزایش قیمت نفت و به تبع اون افزایش درآمد کل در واقع جامعه، ولی به بنبست رسیده بود. سپس شاه تلاش کرد با روش‌های مستبدانه‌تری، با شکنجه و اعدام و تک حزبی کردن کشور خودش و رژیمش رو حفظ کنه، اما همه جهان دیدند که نتوانست. وضعیت رژیم ولایت فقیه هم امروز در برابر چشم همه دنیاست. این رژیم فقط با کشتار مردم ناراضی و با گشودن درهای کشور به روی جنگ خارجی تونسته خودش رو تا به حال سر پا نگه داره که البته باید گفت این وضعیت دوام نمی آورد. نتیجه آن که هر نوعی از دیکتاتوری فاجعه آفرینیه و ادامه وضع موجوده. در این خصوص خوب اینجا یادآوری کنم که به مدت 4 دهه هدایت کنندگان سیاست دولت‌های غرب نمی‌خواستند به این واقعیت توجه کنند
که رژیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و با مردم خودش در جنگ است، اون هم با یک مقاومت ریشه‌دار و دائمی در مقابل خودش مواجه است، برای حفظ خودش از سرنگونی به جنگ خارجی و صدور بحران به بیرون از مرزهای خودش رو میاره. این نتیجه جبری وضعیتی هست که این رژیم با اون مواجه بوده و هست و برای اینکه در این بحران آفرینی و در این جنگ خارجی دست بالا رو داشته باشن، سراغ برنامه اتمی و موشکی می روند، کما اینکه تا به حال این کار رو کردن. در واقع جنگ افروزی این رژیم و همچنین برنامه اتمی و موشکی اون روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشریه. بنابراین هیچ راهی متصور نیست جز اینکه این رژیم باید سرنگون شود. یعنی تنها سرنگونی این رژیم باعث خلاصی مردم ایران، مردم منطقه و مردم دنیا خواهد بود. چشمانداز تغییر در ایران مبتنی بر واقعیت‌های عینی است، از جمله شکاف طبقاتی بی سابقه، فقر و بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که رژیم هیچ راه حلی برای اونها نداره، شکست راهبردهایی که طی دهه‌ها ضامن بقای این رژیم بوده، تشدید تضادهای درونی این رژیم، اون هم بر سر بقای رژیمش، و در نهایت وجود یک مقاومت سازمان یافته و سراسری برای سرنگونی این رژیم که سالیانه در این مسیر قیمت داده و قیمت میدهد و خودش رو هر روز آماده تر میکند. همه اینها نشان میدهد که تنها مسیری که راه حل وضعیت موجود ایران و ملاهای حاکم بر اون است، عبارت است از مسیری که سرنگونی این رژیم را تضمین کند و تنها مسیر برای سرنگونی این رژیم مقاومت و قیام سازمان یافته مردم ایران است. دوستان گرامی، اجازه بدید که حالا به این پرسش پاسخ بدیم که راستی یک جایگزین شایسته چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بتواند از عهده سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر بیاید و بتواند به تغییر دموکراتیک در ایران جامعه عمل بپوشاند. تغییر در ایران به نیروی نیاز دارد که اولا عزم نبرد با سپاه پاسداران، یعنی ستون فقرات این رژیم را داشته باشد و همچنین حاضر باشد که قیمت در افتادن با سپاه پاسداران را بدهد. ثانیاً برخاسته از درون جامعه ایران باشد و صاحب نیروی روی زمین در سراسر شهرهای ایران، وابسته به هیچ دولت و قدرت خارجی نباشد و نیازهای مالی، لوجستیکی و پشتیبانی و همچنین ارتباطی خود را با پشتیبانی مردم ایران بتواند حل کند. ثالثاً سازمانی یافته باشد و از جوانان آگاه و رزمنده‌ای تشکیل شده باشد که مبارزه را انتخاب کرده باشند و قیمت آن را هرچی که باشد بدهند و حاضرند هر کجا که لازم است برای آن فداکاری کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین کانونهای شورشی آن
که از همین ویژگی ها که برشمردم برخوردار هستند، این توانایی را دارند که بتوانند این خواسته مردم ایران را محقق کنند. آنها نیروی تعیین کننده تغییر در ایران هستند و در سالهای گذشته کانونهای شورشی به رغم اختناق فوق‌العاده حاکم و دستگیری‌های بسیار زیاد توانستند در نبرد با سپاه پاسداران و همچنین نیروهای ضد مردمی بسیج خود را تثبیت کنند و همچنین توانستند راه گسترش را در مهمترین شهرهای ایران در پیش بگیرند و هر روز حاضر باشند. در دوره قیام همین دیماه گذشته مراکز رژیم را با 630 رشته تهاجم هدف قرار دادند و درست 5 روز قبل از این شروع جنگ در تاریخ 9 اسفند 1404 250 رزمنده فداکار مجاهد، رزمندگان فداکار و دلیر به مقر خامنه‌ای، یعنی به امنیتی ترین منطقه در تهران تهاجم کردند و از این طریق توانستند قدرت کانونهای شورشی و ارتش آزادی رو به نمایش بگذارند. در رژیم بر اساس تجربه به خوبی میدونه که مهمترین تهدید موجودیت این رژیم هم‌افزایی اعتراضهای مردمی و این مقاومت سازمانی یافته است با این نیروهای روی زمین. دوستان گرامی، ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت‌ها و دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیاء حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی خودشون دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است، برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت ایران، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. پائولو جنتلونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا: برای کسانی که مانند من عاشق ایران و سنت‌های آن هستند، آزادی، دموکراسی و حمایت از شورای ملی مقاومت تنها راه پیش روست. Well, thank you. Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. Well, first of all, let me thank Madame Rajvi and the National Councils of Resistance for this invitation. I think this meeting today is very timely because we are living a moment where being here with some European and Italian friends is very important to stress the fact that what is happening now in Iran is something that leaves the door open to an alternative, to a resistance to the Iranian people, and not only to war and destruction. So it is very important that we meet today, in these days. First of all, of course, I don't think that the war and the decapitation are means to resolve the situation. But first of all,
we are now facing in Iran a sort of vacuum of power. The power is weaker than it has been for years and years. And probably that the regime will try to become even more autocratic, more oppressive, more dictatorial than before, which is not easy because since years there is an autocracy and a dictatorship. Overall, my answer to this question, stronger and weaker, is, of course, the war had consequences, but don't believe that the war gathered the Iranian people around the regime, in support of the regime. This is not true. Second point, where can the change come from? I have to say that even personally, I shared in a certain sense hope and illusion on the diplomatic solutions that Europeans, Americans tried 10 years ago. GPCOA and all the agreements built by President Obama, my good friend John Kerry, 10 years ago. But for sure, it didn't work. So now, 10 years after, we should say first that this kind of diplomatic way is not working, and it will not work again. But also the war is not a solution. I heard some voices from Iran against the regime asking for the war and hoping that the war could have been a solution. I think that the reality proved that this is not true. The diplomatic way was not successful, but the war, the external war and intervention, is not a solution for the European people, not at all. And we could say, in your hands, in the hands of the Iranian people and on the support of the international community to the Iranian people. There is not another solution, not the diplomatic way, not the war and even not the sanctions. I'm in favor of the sanctions, but the solution will not come from the sanctions. We need to strengthen, to support. I'm very happy that Senator Terzi has a leading role in the European Parliament to support your resistance and your activity. This is the solution. We admire your country, your culture, your civilization. I think we will not forget Iranian fighting for freedom. And so, freedom, democracy, the support to the National Council of Resistance for people that, as is my case, do love Iran, its tradition, the country that I visited several times. I think this is the way. There is a way beyond the war. The way beyond the war is freedom and democracy. Thank you. کارلو کوتارلی، نخست وزیر پیشین ایتالیا. به رغم تمرکز توجه جهانیان بر تحولات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک، نباید از این حقیقت غافل شد که آینده ایران در نهایت نه توسط قدرت‌های خارجی، بلکه به دست مردم ایران رقم خواهد خورد.
Thank you very much, Madame Rajvi. I'm very honored to have been invited once again to be here with you, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here. We meet, obviously, at a crucial moment for Iran, and I would say for Europe and for the world. The recent events have once again focused the attention of the world on a country whose people has endured decades of political repression, economic hardship, and international isolation. And yet, although it is understandable that the attention of the world is devoted to military developments and diplomatic negotiations, we should not lose sight of a fundamental reality, of a fundamental truth. The future of Iran will ultimately be determined not by foreign powers, but by the Iranian people themselves. The wave of arrests and executions early this year, and it's not the first time certainly, is deeply troubling, but far from demonstrating the strength of the regime, these measures reveal the insecurity of the regime that fears its own citizens, that has to kill because they are afraid of losing their power. The authorities continue to rely on prisons, intimidation, and violence because they know that dissatisfaction runs deep across the Iranian society. At the same time, recent events remind us of another historical truth. Military power, and their power in particular, bombing, rarely determines political outcomes on their own. There is a long tradition of believing that strategic bombing can decisively transform realities on the ground. History, however, offers many examples that caution against such an assumption. During the Second World War, for example, massive bombing campaign inflicted enormous destruction over Great Britain first, with no results, obviously. Later on Germany, but the Third Reich surrendered only after the collapse of its military forces. Later on in Vietnam, years of bombing failed to achieve the political objective that had been envisaged. More recently, external military intervention has sometimes altered the course of internal conflicts, but durable political change has ultimately depended on developments within the societies concerned. The current situation in Iran raises the same question. Even the most powerful military campaign is unlikely by itself to determine the country's political future. External pressure may weaken military capabilities, but a new political order, when it emerges, and it will emerge, can only be built by the Iranian people themselves. Against this background, many Iranians seek profound changes. Their aspirations are broad: accountable government, political pluralism, equality before the law, religious freedom and respect for human dignity. The NCRI, here I'm underscoring the importance of the 10 points of Madame Rajavi's 10 points, the NCRI has developed proposals for a future based on free elections, the separation of religion and state, the independence of the judiciary, gender equality, minority rights, and the rejection of nuclear militarization. Our responsibility as representative of the democratic societies is not to decide Iran's future. That choice belongs to the Iranian people. But we do have a responsibility to defend universal principles, to support human rights, and to avoid the illusion that military force alone can shape the destiny of a nation. The future of Iran will not be written in foreign capitals. It will ultimately be written by the courage and determination of the Iranian people themselves. Thank you very much. Thank you. دکتر لیام فاکس: تنها مردم ایران هستند که می توانند یک جمهوری دموکراتیک را پایه‌گذاری کنند که از استبداد دوگانه، استبداد آخوندها و استبداد شاهان رها باشد و ایران باید از هر دوی آنها آزاد شود.
I would like to begin by going back to what former Prime Minister Gentiloni talked about in the JCPOA, take us back to 2015. Because the JCPOA was not only, in my view, an act of appeasement, it was so fundamentally flawed that it has led us to where we are today. And why do I mention all of this? I mention it because despite all this experience, there is still talk in many Western circles today about finding solutions, plural, to the Iranian problem. There are no solutions to the Iranian problem. It is an illusion. There is only one single solution to the Iranian problem, and that is regime change. There will be no peace in the region and beyond until the regime in Iran is removed and replaced by a different one. And to talk about change in the regime is so naive as to be tragic. Those in the regime cannot change, because if they do, they will become a totally different entity, which will surrender the last shreds of credibility and legitimacy with which they justify their continued existence. All we can do is to lay the ground for the inevitable moment when the Iranian people will rise up, because there will be an uprising and there will be a free Iran. Madam Rajavi, as I said when we were in Paris, freedom does not fall from the skies. It never has. Freedom comes from the ground up. It always has. But we can all help. However much we help, we give, the basic truth remains. Only the Iranian people can reclaim their birthright of freedom and self-determination. Only the Iranian people can create a non-theocratic legal system that empowers and does not subjugate its people. Only the Iranian people can establish a democratic republic free from the twin oppressions, the oppressions of the mullahs and the oppressions of monarchs. And Iran must be free from both. All of us, when in our daily lives in politics and international affairs, we operate in a binary system. We either shape the world around us or we're shaped by the world around us. I believe that your culture, your history, your identity, and the principles set out by Madam Rajavi for how a free Iran would operate are all reasons why you should shape your future, and in doing so, shape the future of a better world for all of us. Thank you. سفیر یواخیم روکر: استراتژی درست همان راه حل سوم فراتر از جنگ و مماشات است. این استراتژی به معنای حمایت از مردم ایران در مبارزهشان برای دموکراسی، حکومت مبتنی بر جدایی دین از دولت، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حاکمیت قانون، حقوق اقلیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی و یک ایران غیر هسته‌ای است. Thank you very much for organizing this very important event today. Madam President, distinguished guests, and also thank you for allowing us to pay tribute to these victims and heroes. It was very moving, and I appreciate the opportunity to also relate with their fates. The regime and its hostages, the Iranian people, are probably more than ever confronted with at least three very worrying circumstances: a deep structural crisis, especially the economic crisis. It's been said very eloquently, the economic decline, the currency decline, the inflation, the rising poverty,
and the chronic shortages which lead to growing social unrest. Secondly, we have a widespread public dissatisfaction. Successive nationwide uprisings have demonstrated profoundly the public rejection of the existing political system and a growing willingness and courage, despite all of the terrible circumstances, to challenge it. And thirdly, increasing divisions within the ruling establishment have been visible. The accumulation of crises, together with the succession of a weaker supreme leader, has intensified, obviously, factional rivalry and undermines the regime's ability to formulate and implement coherent strategies and decisions. And against this background, if we, meaning us, the international community, the people of the world, the people in the European Union, had the right strategy, the chances for success would be real. The regime is not stronger. The regime is weaker. And that strategy, and it's been said, is tangible. It is, so to speak, our third option beyond war and appeasement, as is the motto of this conference. It would mean supporting the Iranian people in their struggle for democracy, for secular governance, for human rights, for gender equality, for the rule of law, for minority rights, for economic opportunity, not to forget environmental responsibility, and a non-nuclear policy committed to peace and international cooperation. It would mean supporting and recognizing, as has been said, recognizing a credible organized opposition like the National Council of Resistance, and it would mean recognizing that NCRI has exactly the agenda that is needed, and under the NCRI's platform, free and fair elections would be held within 6 months of the regime's overthrow, with power transferred to the duly elected representatives of the Iranian people. And that might come rather sooner than later, as some of the previous speakers have pointed out. I am very confident they know whom to trust and whom not to trust. We have seen in Germany people from that so-called opposition, monarchist opposition, with Savak t-shirts, running around with Savak t-shirts in Germany. Imagine. So that speaks volumes, I think. What could that support, that recognition look like, especially in Europe, in G7 countries and beyond? Well, it would certainly need statements, recognizing statements from leaders, diplomats, civil society representatives, and many others, explicitly embracing the beyond war and appeasement approach. Thank you for inviting. دکتر هانس اولریش زاید: اگر فراتر از جنگ کنونی بنگریم، در خواهیم یافت که آینده ایران نه به مداخله خارجی، بلکه به اپوزیسیون دموکراتیک درون کشور بستگی دارد. همان اپوزیسیونی که توسط شورای ملی مقاومت ایران رهبری می شود. این اپوزیسیون اصیل است و آماده است تا در راه آزادی و دموکراسی فداکاری کند. اپوزیسیون ایران نباید از خارج به بیراه کشانده شود. تلاش‌های اخیر برای معرفی رضا پهلوی به عنوان یک رهبر دیپلماتیک جدی نه تنها گامی به جلو نبوده، بلکه اگر درست تحلیل کنیم مانعی برای نیروهای دموکراتیک درون کشور بود. Iranians are proud and patriotic. After their experience with 19th and 20th century imperialism, they strongly resent foreign intervention. However, it would be a serious misperception to assume that the regime's leadership is today stronger and more cohesive than before the war.
No, quite to the contrary. The leadership has been shaken by the war. So, what should be done? The successive nationwide uprisings of the last decade escalated and have shown a profound public rejection of the regime. The January uprising this year demonstrated the people's willingness to challenge their repression and to end the regime. So, if we look beyond the current war, we will realize that the future of Iran will not depend on foreign intervention, but on the democratic opposition within the country, the opposition led by the NCRA. This opposition is genuine. It is ready to make sacrifices for freedom and democracy. There is a saying in Latin, sanguis martyrum semen ecclesiae. The seeds of the blood of the martyrs are the seed of the church, of the community, of the ecclesia. But the Iranian opposition should not be misguided from the outside. Recent attempts to present Reza Pahlavi as a serious diplomatic leader were not a push, but if we analyze it correctly, it was an obstacle for the democratic forces inside the country. False hope and illusions stimulated by interested third parties from the outside are not helpful, to say the least. So, an Iran founded on secular governance, respect for human rights, rule of law, is in the best interest of Europe. It will stabilize the entire region of Western Asia and contribute to a more stable and peaceful world. But, as a conclusion, the impetus for fundamental change must come from the Iranian people, not from foreign powers. Maryam Rajavi's 10-point plan reflects the aspirations of the Iranian people. Under this platform, or on this platform, free and fair elections would be held within 6 months after the end of the current regime. Today, such a scenario is no utopian idea. It is a realistic option for the future. Therefore, the member states of the European Union must support it. I vostri 10 punti del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, i tuoi 10 punti, Maryam Rajavi, ho detto sì, servono per l'Iran per arrivare a libere elezioni, per arrivare alla democrazia, per arrivare allo Stato di diritto, ma quei 10 punti servono soprattutto in questo momento in cui la geopolitica sta un po' impazzendo, servono agli stati democratici perché rispettino quei principi che sono principi fondamentali e ad altri perché riescano a conquistare democrazia, libertà, Stato di diritto. Grazie, grazie davvero. فرهوفشتاد: به باور من راه حل سومی به جز جنگ یا مماشات با رژیم ایران امکان پذیر است. من آن را راهبرد تعامل فعال جهان دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران در سریع ترین زمان ممکن می دانم.
Thank you very much for giving me the floor. And first of all, I want to say thank to Mrs. Jaravi for leadership in this very, how to say, difficult times, existential moments for Iran. And we have all the impression that in these days, in these weeks, months, I hope not years, we will play the future of this great country and this great people. And the question that I want to raise today, as indicated behind me, is the question: are there only two solutions or two approaches to the question of Iran, war or appeasement? I think that there is a third strategy possible. I call it a strategy of active engagement of the democratic world with the Iranian people and the Iranian resistance the fastest as possible. And such a new strategy of active engagement with the Iranian people will be based, I think, on two pillars, Mrs. Rajavi. The first pillar is to isolate the Mullah regime the fastest as possible. That's the first pillar, isolating definitely the regime. And the second pillar, what is not done either, is engaging with democratic opposition and organized resistance in the most important way, the fastest as possible, by recognizing this democratic opposition and this organized resistance as the sole only representative today of the Iranian people. That cannot be the Mullah regime, that can only be the democratic opposition. So the question, Mrs. Jaravi, is now today, and for our leaders, is what does it mean, recognizing the opposition and the organized resistance? It's working with them on a future constitution for the Democratic Republic. It's saying to the democratic opposition and organized resistance, okay, put a constitution together that can be the basis for a future democratic republic in Iran. That means also working together with the provisional government. You have made the provisional government. It's a moment to start work. And three, it means also that to take the seats of the Iranian country today in the international organizations. Why to continue with these people of the Mullah regime in the international organizations if they could be replaced by people from the democratic opposition and the organized resistance? And that's finally also recognizing their representatives of the democratic opposition and the organized resistance as the sole representatives, assigning them tasks as diplomats, as former ambassadors in international relations. And I think that the 10-point plan of Mrs. Jaravi is a very good starting point for that constitution, for that recognition of the democratic opposition and the organized resistance. سناتور جولیو ترتسی در آن زمان که ابعاد برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم به ویژه در فردو و نطنز برملا شد، تصمیمات شورای امنیت به لطف کار بزرگ مجاهدین در افشای دروغ‌های فاجعه بار ملایان اتخاذ گردید. Thank you very much, Madame Rajavi. Thank you, Antonio Stango. Ma lasciatemi dire che quello che ho vissuto da quando si è posto per la prima volta il tema dell'armamento nucleare iraniano con finalità militari tenuto nascosto dai mullah nel 2003 e poi ancora nel 2008, nei lavori del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale a New York,
quello che i Mujahideen sono riusciti a fare in quelle due tornate, 2003 e 2008, quando è emerso la gravità del programma nucleare clandestino a Fordo e Natanz in particolare, e le deliberazioni del Consiglio di sicurezza su quei temi, grazie al lavoro fatto dai Mujahideen nell'esporre la gravità delle menzogne raccontate dai mullah. Ecco, quello è stato una cosa, sono stati degli snodi che io ho vissuto in diverse funzioni a New York, all'Assemblea Generale, come funzionario diplomatico, come direttore politico, vicino al Ministro degli Esteri, al Presidente del Consiglio, che mi hanno dato la sensazione chiara di quello che è il valore, che è stato il valore per decenni di questa grande organizzazione popolare che ha lottato contro i mullah sin dall'inizio, sin dalla caduta dello Shah, che ha lottato contro lo Shah per l'autoritarismo atroce che esprimeva quel regime. Ricordiamo bene il dramma di tante vittime della Savak e di quel regime, e subito dopo del regime khomeinista. Ed allora consentitemi di dire che in questi giorni, noi in questi ultimi 2 giorni, abbiamo vissuto direttamente, grazie all'incontro con Madame Rajavi e con le persone che hanno seguito le testimonianze date ieri alla Camera dei Deputati da Patrick Kennedy, da Rudy Giuliani, da altri colleghi come il senatore Scuria, l'onorevole Gruppioni e da tanti che sono intervenuti, hanno coinciso nel condividere il convincimento che il futuro dell'Iran è nelle mani del suo popolo, ma un popolo che esprime, e in larga misura da quello che si è visto nelle dimostrazioni di sostegno delle piazze, nelle vittime che Madame Rajavi ha menzionato a partire del 1988 con la grande tragedia, ma il grandissimo crimine dei 30.000 mujahideen del popolo caduti, impiccati, all'organizzazione di guidata da Madame Rajavi, per quello che sta facendo per la difesa dei diritti umani e l'affermazione dei diritti umani anche di un grande paese che non merita certamente di essere guidato dal regime attuale. Thank you very much. As a conclusion, I would like to thank all the distinguished speakers and the participants to this event that gave us the opportunity to discuss all the issues of present Iran and especially, I would say, about the future of Iran. A future that I believe the people of Iran, when we'll have the possibility to freely express their will want a future of freedom, democracy, in a republican Iran, a secular republic. We know that there is somebody who has been completely silent for decades, and that in recent times, I mean the son of the late Shah, said something about returning to the power. He even said that he is proud of what his father and his regime did. Well, I'm sure this is not the future for Iran. We all share a vision for a free, democratic Republic of Iran without that penalty, without export of war and terrorism, in peace, without nuclear weapons, and so on. So thank you again for this moment. Thank you, Madam Rajavi, for your leadership. Thank you to the National Council of Resistance of Iran, and long life to the Iranian resistance and to the people that are struggling for freedom.
فابیو روسکانی، نماینده پارلمان ایتالیا. Sono Fabio Roscani, deputato italiano per il partito Fratelli d'Italia, qui a testimoniare l'impegno mio e di tutta la politica italiana a sostegno della resistenza del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah, il regime teocratico che opprime il popolo iraniano, i giovani iraniani e le donne iraniane. Al fianco di Meriem Rajvi, in tutta Italia e tutto l'impegno della politica italiana a sostegno di questa lotta di resistenza per i valori della democrazia e della libertà, per un futuro di pace e prosperità per l'Iran e per il popolo iraniano. Siamo al fianco di questa battaglia e la combattiamo insieme a voi. Il mio messaggio per il popolo iraniano è un messaggio di speranza, di lotta per la democrazia e per la libertà, che sono valori fondamentali per l'intero genere umano. Noi siamo al fianco a voi in questa battaglia, tutti insieme, per avere un futuro di pace e di libertà nella terra in cui siamo nati. مصاحبه سیمای آزادی با کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر مالی صندوق بین المللی پول 2008-2013. Thank you very much, Mr. Cottarelli, for accepting this interview with Simay Azadi. As you know, we are witnessing a rise in the number of executions in Iran and the human rights violation that has escalated in recent times. What is your perception of this human rights violation that has increased? It's terrible, but it's a sign of weakness by the current regime. They kill people because they have no other solution. It's a way of repressing the will of freedom of the Iranian people. It's been very hard, and so I'm all together with the Iranian population. I'm very sorry about what is happening, but it's just a sign of the weakness of the current regime. As a renowned economist, how do you assess Iran's current economic crunch, so to speak? What is the main cause and root of this problem? It's a bit of a mess, of course, but one has to distinguish between what is happening right now and the underlying problem. What is happening now is actually masking, hiding the underlying problem, which dates much earlier to the current situation. Iran in the last decades has suffered from very unstable and low economic growth, high inflation, high unemployment, particularly among the youth. Those who can leave have left, and the economic situation reflects mismanagement. The weakness of the economic situation reflects the policy making, the mistakes in policy making, in structural policy and also in macroeconomic policies, the result of which is the weakness of economic growth compared to other countries. Iran is a very rich country in terms of resources, but if you don't manage an economy well, this is the result that you get. On top of mismanagement, I would also talk about corruption, which is widespread. So right now, everyone speaks about the Iran's crisis, but some back the war, some back the appeasement policy. In your opinion, what is the solution to the current situation in Iran? Well, the only solution must come from the Iranian people themselves. So the bombing the history teaches us that the bombing very rarely leads to regime change. Regime change can come only from the population. What the international community can do, however, is to underscore the need to protect human rights and provide support from that point of view. Sometimes one has the impression that nothing can change, but we have seen in history many changes coming from suddenly. The end of the collapse of the Berlin Wall is one example. So we can only hope that this will happen soon also for Iran. So in your opinion, what should the European leaders and the European governments do when it comes to Iran's situation and the human rights violations, of course? No, put pressure on the Iranian regime.
Sanctions have, to some extent, done this, but this in terms of pressure on the Iranian regime, this needs to continue. And if you have a message for the Iranian people who will be watching this interview, what would that be? To have courage to continue fighting for their freedom, for democracy in Iran. Well, we thank you very much for this interview. Thank you. Thank you. It was a good day. کنفرانس ایران یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی در بنیاد لویجی اینائودی در ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی‌های آندره آگانچینی دبیرکل بنیاد لویجی اینائودی، شهردار رودی جولیانی، سناتور جولیو ترسی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. Buongiorno, benvenuti in Fondazione Luigi Einaudi. Saluto e ringrazio chi è presente qui nell'Aula Malagodi della Fondazione e chi ci sta seguendo sui canali social della nostra Fondazione. Do il benvenuto alla signora Mariam Rajavi, Presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. È un ritorno perché non è la prima volta e non sarà l'ultima che la Fondazione Einaudi ha l'onore di ospitarla. Do il benvenuto a Rudolf Giuliani, indimenticabile sindaco di New York nei giorni tragici dell'11 settembre 2001. Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, è membro, è parte della fondazione, coordina il nostro Dipartimento Esteri, è un tutt'uno con la Fondazione Luigi Einaudi e lo ringrazio per essere qui e per aver voluto organizzare questo evento. Non è la prima volta che noi ci incontriamo in Fondazione Luigi Einaudi, la volta scorsa è stata esattamente 3 anni fa, era il 13 luglio del 2023, erano passati appena 10 mesi dalla barbara uccisione di Masha Amini da parte della polizia morale iraniana. Presentammo il piano in 10 punti del Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana, perfettamente condivisibile da un punto di vista liberale. Spiccano tra quei 10 punti 2 per me essenziali: la parità tra uomo e donna, la laicità dello Stato. Abbiamo pubblicato un libro bello, pieno di testimonianze, di racconti di donne coraggiose che hanno avuto il coraggio, la fermezza di opporsi al sistema poliziesco di Teheran per difendere se stesse, per difendere la propria libertà, i propri diritti di persona. Mariano Giustino ha curato la pubblicazione di quel libro. Mariano Giustino è il corrispondente di Radio Radicale da Istanbul e quel libro edito da Rubettino si intitola Iran a mani nude, storie di donne coraggiose. Abbiamo pubblicato un manifesto per l'Iran libero, insomma non abbiamo mai smesso di occuparci dei diritti del popolo iraniano. Da allora la situazione con tutta evidenza non è migliorata. La repressione del dissenso e le esecuzioni capitali non sono calate, anzi hanno avuto in questi ultimi mesi una spaventosa recrudescenza. Amnesty International e Human Rights Watch calcolano che 20.000 persone da quando è iniziata la guerra all'Iran siano state illegittimamente incarcerate. Il tema del nucleare iraniano non è stato risolto, i Pasdaran hanno scoperto di avere un'arma
persino più efficace perché immediatamente disponibile da utilizzare, che è il controllo dello stretto di Hormuz. Quindi io vorrei subito dare la parola a Madame Rejvi per chiederle qual è la condizione oggi del popolo iraniano e quali prospettive vede nel breve e medio periodo affinché l'odioso sistema dei mullah possa essere rovesciato. Madame Rejvi. Mr. President, Senator Terzi, Mayor Giuliani, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor to be with you today. The topic of this conference, focusing on the current situation in Iran, is one of the most urgent political and geopolitical challenges in the world today. There is very little doubt that change in Iran will lead to fundamental changes across the region and the world. In recent months, some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which presents its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and it cannot go back. Since the start of the war, the regime has clearly used it as a shield for its own survival. It has arrested thousands of young dissidents. It has executed many protesters as well as 10 political prisoners. You have the picture of them here today. For months, it has deployed its Basij militia on the streets to block any new advances, to prevent internal conflicts. Even the parliament has been closed for several months. This confrontation, especially over signing the memorandum of understanding with the United States, has revealed a major divide at the very top of the regime. Just 24 hours after the agreement was signed, the regime's new supreme leader officially announced that, in principle, he held a different view over this very issue. The assembly of experts is divided into two opposing sides. Across the country, the powerful Friday prayer leaders in each city are speaking out against the agreement. However, this is not a passing crisis. It is rooted in the foundations of the regime's existence. The question is, why is the regime facing such deep divisions? And why is it unable to contain them? Please allow me to point out two factors. The first factor is that Iranian society is ready to start its uprising again.
second factor is that the supreme leader's absolute control is weakening. Regarding the first factor, meaning the immediate and urgent danger of new uprisings, we must look at its basis. This situation comes from the deep conflict between the religious dictatorship and the Iranian people and their resistance. It is constantly getting worse due to the build-up of problems in the economic and social fields and in the environment. This conflict is the result of a sea of blood, including the execution and massacre of 100,000 members of the Iranian resistance and the killing of thousands of young protesters during successive uprisings. Furthermore, over the past 48 years, the outcome of massive mismanagement and destruction has built up. Not a single political or economic demand from the different sectors of society has been answered. The fundamental rights and freedoms of an entire nation have been completely crushed. During his 37 years in power, Khamenei intensified all these problems and ultimately ended his rule with the killing of thousands of people. As a result, Iranian society has become a powder keg. Continuous uprisings have not gone quiet for 4 decades. This is especially true because the organized resistance and its resistance units are driving the uprisings toward the overthrow of the regime, making them more organized and focused every single time. In fact, the regime is struggling to survive in the face of the uprisings. The conflict at the top of the regime is intensifying because one side wants to manage the broken economy to prevent the uprisings. The opposing side, however, believes that any kind of reform will only open the door for new uprisings. They argue that the only way to block protests is through war and suppression. This is exactly why the regime has reached a complete dead end. In choosing between ending the war and continuing it. The second factor driving the regime's factions into a confrontation is the status of Khamenei's son. He could become the supreme leader only because of the emergency conditions during the war following his father's death. Just like the past 48 years, the foundation of the supreme leader's absolute control relies on domestic suppression, the nuclear program, and exporting war and terrorism. On this critical matter, he and a major part of the regime view even the smallest revision to this strategy as a red line. Honorable dignitaries,
regarding Iran's economy, I would like to draw your attention to a critical reality. The regime has wasted nearly half a century since the anti-monarchy revolution. Instead of investing in domestic development, they used this time to build nuclear program and missile cities. As a result, Iran's economy today is in free fall. Over the years, the growth of economy has turned negative. Over the years, Iran's economy has lost the ability to create jobs. Iran's currency has become one of the weakest in the world. The country's infrastructure has been destroyed. The environment has collapsed on various fronts. Many cities, including the capital, face severe water shortages. A country sitting on a sea of oil and gas cannot even provide its own energy needs. By placing the economy under the control of the Revolutionary Guards and foundation tied to Khamenei. This regime has destroyed the middle class and the independent private sector. Long experience shows that the regime is not only incapable of political reform, but it is also completely unable to change or fix Iran's economy. As a result, even if the regime's oil incomes surge or Iran's frozen assets are returned, the country's economic conditions will not improve. This is because, as always, the larger part of these funds will be spent on building missiles and drones and funding the regime's proxy forces in the region. Yes, this is a fundamental principle. The regime will never give up. Its nuclear bomb making, war, and terrorism, and it will never stop its arrests, executions, and continuous violations of human rights. However, it will not survive in the face of the uprisings and the organized resistance. The democratic alternative, the National Council of Resistance of Iran, fights for the establishment of a democratic republic which relies on popular sovereignty, separation of religion and state, gender equality, autonomy of ethnic nationalities, and abolition of death penalty. Thank you all very much. Thank you. Senator, and thank you in particular to Madam Rajavi, who is for a very long time been, I think, one of the most consequential figures in our world, who, among those who know her, understand that. Thank you very much for having me at this great foundation of intellectual thought and contribution, in particular to our great civilization, Western civilization. And thank you, Madam Rajavi. First of all, thank you for involving me in this movement 17 years ago. It has been one of the most satisfying, one of the most exciting, one of the most fulfilling things that I've done, and maybe the most. And whenever you thank me, I feel guilty, because I should thank you
It's rare in your life that any of us get a chance to fight for freedom. And I think that may be the highest calling you can have, fighting for freedom, for yourself, for your family, and for others, because it's all connected. The poem, One Man is an Island, has been interpreted many ways, but that may be one way to interpret it. We're falling apart. It's falling apart. It's a large, large military enterprise. Iran's a wealthy country. The people of Iran are starving, and all that money went to the military and to the terrorists. Well, think of how much money that is. Think of how advanced they are. Monstrous homicidal dictatorships in chaos fall. It's not a question of will, it's when. We will wake up one morning and this administration will be finished, gone, in a puff of smoke, or it will flee. Now the question, who replaces them? Well, the answer is nobody. To the cynics and the critics and the haters of freedom and the supporters of just wealth, money, and greed. No one can replace them. No one. It'll go from bad to worse. Well, that's ridiculous. It can't be worse. You could be the same, but you can't be worse than the 47 years that many of you have endured. Hundreds of thousands of his own people, thousands of others. The answer is in front of their face. And many of the answers in front of the face of the international elite. To the international elite, they know. They know about MEK. They know about Madame Rajvi. They know a lot more than you think about your 47 years. They know that you fought against the Shah bravely and for the right reasons. They know you were together with groups of others who fought against the Shah for the right reasons and bravely. They know that you were double-crossed by the, let's call it the ultra-religious forces. And that with a, we have to admit, brilliant plan, they outmaneuvered everyone, but they didn't just outmaneuver you. They then started to kill you in large, large numbers. That they haven't eliminated you is a great credit to your beliefs, your capability, your bravery, and most importantly, to the fact that you're right. And ultimately, right wins out. You're right. From the beginning, you were fighting for freedom. From the time Masoud Rajavi got out of prison to his standing up to the Ayatollah and refusing to run. Because even at an early stage, when many people, at that time, people didn't know the depths of depravity that the Ayatollah was capable of. I know that would have been a much easier choice to say yes than it would be now. It had to require, Madame Rajvi, some degree of prophecy, some degree of ability to look in the future and see just how bad this man and his movement really would be. Because at the time it was bad, but it wasn't now. From that day to this day, you are their biggest opponent, the biggest opponent of Iranian theological insanity and depravity and homicidal and suicidal behavior. You're the biggest opponent of it. No one bigger, no one close. When people say, who can take over the government of Iran? There is no answer, but one. The only name that comes up is MEK, for those of us who know that it will succeed. Even to those who hope it doesn't succeed, MEK comes up, and then they practice defamation, condemnation, the things that bashers are used to. The reality is, the answer is simple, but obscured by the complexities of our time and somehow the corruption of our time. And the answer is to good people, to decent people,
The answer is the MEK for all the right reasons. This is not a question of, are we going to go from bad to worse? That can't happen. Are we going to go from bad to bad? That would be the shock. That would be the shock. We'd go from bad to the son of, now I would use generally, if I were in New York and the mayor, a different word, the son of a thief, a murderer, a dictator, a coward, and a very successful carrying on of that tradition, except with weaker genes. There is no question in the minds of serious people that if he were to take over Iran, it would last 2 days. The man has never worked in his life. He's lived off the money deprived, he's lived off the money of the Iranian people, stolen by his crooked father and crooked mother. I tell you that as a young lawyer who was involved in recovering and identifying the money of the regime when it came over to the United States. They stole a fortune. The only reason the Ayatollah and the reign of terror stole more is inflation. If he had been there, he would have at least equaled them. If not in depravity, he wasn't as bad. But that's like saying Mussolini wasn't as bad as Hitler. He was bad, real bad. If we hadn't had a Hitler and a Stalin and a Mao Zedong, he'd be right at the top. And his son now doesn't even give us any confusion. A while back, there's a little confusion. People would say, well, maybe he's not his father. You shouldn't level the sins of the father on the son. I agree with that. Except he's accepted them. My father was the greatest leader in Iranian history. I'm proud of what my father did. As he says that, surrounding him are former Savak members. He tells us, I communicate with the IRGC. First, he said 50,000. That's a lot of communication, 50,000. Think you might be lying? Lying about the number or lying about the fact? I communicate with 100,000 IRGC. For that, had I been U.S. attorney now, I would investigate him and probably have him in jail. You're not supposed to communicate with the IRGC. It's a terrorist in America. An American or a person in America cannot communicate with the IRGC. It is a federal crime. They're a terrorist group. You've got to get permission to do it. Show me the permission, Nepo baby. So this would be absurd, absolutely absurd. So there's one group. And then if you just recognize that and take a look at what they offer, which is a 10-point plan based on freedom and democracy, a schedule of how to put it in place, and a history of behavior that shows a dedication to freedom and democracy and the rights of women that's backed up by blood and tears and sacrifice. So it's my mission to spend every chance I get to preach that message in my country and all over the world, and to express some degree of frustration and then at times anger at those who deliberately block it. So I'm not sure I answered the question, Senator, but you got me on a subject that I'm very, very passionate about. Grazie, caro segretario generale, caro Andrea, grazie ancora e ho motivato i miei ringraziamenti alla Presidente eletta Meriem Rajavy ieri in quel bellissimo incontro alla Camera dei Deputati. Ho motivato il mio ringraziamento dicendole che tutti i presenti ieri, come oggi, le sono debitori di portare questo straordinario faro di libertà, di democrazia, di volontà di parità, di pluralismo che lei rappresenta con la sua grandissima organizzazione, anzi con tutte le organizzazioni che fanno parte del Consiglio della Resistenza iraniana.
per l'esempio che dà al mondo libero, che dà a tutti noi che lottiamo per la libertà, che crediamo nei diritti umani. Ed era questo il senso del ringraziamento che voglio rinnovare questa mattina in una sede che ha un significato così carico per lo Stato di diritto e per la libertà nel mondo e nella Costituzione europea. E mi ha così anche non soltanto colpito come sempre, ma anche divertito il riferimento del grande ospite che abbiamo in Rudy Giuliani questa mattina, quando ha parlato di quello che si autoproclama, i gruppi che si autoproclamano come anche parte di un movimento popolare in Iran che vuole il ritorno della monarchia. Let me, Mayor Giuliani, just switch to my very bad English, just to inform more directly yourself, Madame Rajavi, of an extraordinary experience that I had in the Committee of Human Rights, and on the occasion of the hearing of a renowned professor from University of Trento, who came to the hearing just presenting the great opportunity to a transition from the regime, from the present regime of the Mullah, to another forms of government, to another constitution, which could be not so difficult, because at the end, this great figure, internationally recognized, the figure that you mentioned, Mayor Giuliani, was able to give to the country, since it was not necessary to get completely rid of the existing regime. It was necessary, and that was what this professor said, explained to the astonished members of the Human Rights Committee in the Senate. He said that part of the Pasdaran, of the IRGC, are in very good relations with the baby Shah. And therefore, it would have been much easier for him to negotiate a transition by which a new form of government was established. And very unpolitely, I've always been a very bad diplomat, I raised my hand, they asked me, oh, thank you very much, sir, it's very important what you say. You are a profound connoisseur of the ins and outs of not only the regime, but the Persian history, the Iranian history. And let me ask you, are you aware that the IRGC are on the terrorist list of the European Union, the major Western countries, the international community? They are sanctioned, and that all their activities, banking, financial, smuggling, the fleet, the mysterious fleet helping transit, all this is under sanctions by large part of the world. And how do you combine the fact that you propose a regime which has, as a component, which has been already sanctioned by the international community, and I was talking as European, it was my duty also to make him aware of this fact. Well, he didn't answer. He said, no, this, your question reflects some ideas which are excessive. You are too much of an anxious person. Be quiet. There is no such a risk. There is no problem in all this. But as the meeting ended, I started having an increase in my followers on my X account, because there was a deluge of insults to myself, saying that I was not dignified by what I said, and I didn't have a place in the Italian Senate because I was telling falsehood and completely wrong ideas, and was radicalized against a transition in Iran. Oggi siamo in una situazione internazionale e interna all'Iran, caro segretario generale, ben diversa da quella nella quale Madame Rajavi ha onorato della sua presenza a questa fondazione. Ed è ben diversa per un motivo che è sotto gli occhi di tutti.
L'Iran ha perso, molti tentacoli sono stati tagliati a questa orrenda piovra che attraverso i comandi di IRGC, i suoi uomini, i suoi istruttori, i finanziamenti iraniani, vuole dominare non soltanto il Medio Oriente e la regione, ma vuole dominare il mondo del suo fondamentalismo religioso. Cioè l'Iran continua a credere il regime al potere, ma lo crede in modo sempre più astratto e irreale, di poter continuare ad essere la forza attraente dell'intero Islam fondamentalista mondiale. Non è più così in Libano, abbiamo visto cosa succede, in Libano si sta cambiando molto rapidamente, è stata una riunione recente in questi ultimi giorni a Roma fra le principali parti, governo libanese e governo israeliano. Da questo punto di vista è stata un'evoluzione chiarissima in Libano, vedete che nella stampa oramai, anche nell'attività internazionale diplomatica, è il presidente Aoun, non si sente quasi più il presidente del Parlamento, Nabil Berri, che è una personalità, se c'è qualcosa di politico in Hezbollah non lo so perché è tutto terrorista, ma diciamo che ha una figura internazionale da politico e da negoziatore. Mi sembra sia passato completamente in secondo piano. Non parliamo della Siria. La Siria ha visto la smobilitazione di fatto di quello che era il regime criminale degli Assad. Non è più un punto di transito perché il congiungimento attraverso Siria e poi Iraq con l'Iran come linea di comunicazione diretta di tutte le forze armate, le capacità di influire militarmente sul Libano si è molto attenuato. E scendendo a sud vediamo cosa è successo con lo Yemen. Nello Yemen, anche lì è una notizia degli ultimi tempi che l'accordo fra Arabia Saudita e Houthi, insomma di mantenere un bilanciamento con l'attacco all'aeroporto di Sana, dominato dagli Houthi, ha dimostrato all'Arabia Saudita di poter colpire e effettuare delle operazioni di contenimento della minaccia anche sullo stretto di Bab el-Mandeb. Quindi c'è un'azione ad ampio raggio, ma tutto questo poi, questo taglio, ridimensionamento dei tentacoli della piovra terrorista